So what's happening? Live here. How many days? This is our fifth live, and the last live was a few days ago. It was on April 9. It's been long. Wow. I'm in live after 9 days. 8 days, technically. Oh my god. That's long, man. Didn't want to come this much late to live, but I had to do some lives in another channel, so that's why could not do live in this channel. So how is going? How is the world going? What's happening in our country, in our world? Must be disaster. Usually we live in a world which is disastrous. It's a pathetic world we have made. Frustrating. Let's go. Let's go to some news. So we are let's see what type of news are happening around. This channel, there are lots of frame drops. Why is that? I was in live in another video. There was almost no frame drops, less than 1%. I mean 0.78%, 0.78%, very low. But I'm having a bit higher frame drops in this stream. That's not expected, but the signal is showing very strong. No problem. Let's go to our topic. Trump says Israel and Lebanon agree on ceasefire. Optimism grows on ending Iran war. If Trump is saying this, you should not believe this. This became the thumb rule of the global politics now. If Trump is saying anything, usually the things are not according to his statement. There is something else is happening. Okay, there is a news about IMF in Bangladesh. IMF wants to Bangladesh cut the subsidies. I mean, the government produces the subsidies and some tax evasions for people of Bangladesh who meet the necessary criterias to evade tax or enjoy any type of subsidy. But IMF wants this type of subsidies and tax evasions should not be there. So that will be a very tough stress for some people, for most people in the Bangladesh. So IMF has the right to impose many types of policies on Bangladesh because IMF is one of the financier of Bangladesh. So Bangladesh needs to hear the instructions of IMF. But is it possible to impose more cost to the people by cutting the subsidies by government? That will be tough. There are so many things are happening in Bangladesh. Recently, one of the viral topic is Mr. Ehsanul Haq Milan, who is our education minister. He is saying all types of controversial sentences. He went to some primary school and he asked people the name of the daughter of our prime minister, who is also
the granddaughter of late Mrs. Khaleda Zia. So this was the question which is asked by our education minister to the kids. Seriously. Moreover, he said somewhere that Zaima Rahman, the daughter of Prime Minister, can be seen as the future Prime Minister of Bangladesh. Why would he say that? Who decided or who preferred Miss Zaima Rahman as Prime Minister, future Prime Minister? How? This is the problem of dynastic politics. This dynastic politics ruined the last government, the Awami party, Awami League, the party. They're ruined for this dynastic politics, and the BNP, the ruling party of present time, is in some way following that path as well. So things are not going good. Moreover, Mr. Ehsanul Haq Milan also said somewhere that he can connect remotely with people. I mean, the people who are outside of Dhaka can be connected by Bluetooth. Seriously. That's why people say that BNP is fallen behind on 2001 to 2006. They could not upgrade their firmware. They are still mentally living in early 2000s. So that's very frustrating for this generation, for the youths of Bangladesh, as well as all the people of the Bangladesh. People are not taking it very happily or pleasantly. They are just laughing at the government's officials, I mean the ministers, and in many occasions prime minister's statements. They are making very strange statements. Recently, I mean on 14th April, the Pohela Boishakh in Bangladesh, our Prime Minister has went to Tangail to distribute farmers' card. In this occasion, Mr. Prime Minister has said that our ex-leader, I mean the late Mr. Maulana Maulana Bhashani. Is not his name Motiur Rahman Bhashani or Hamidur Rahman Bhashani? I forgot his name. If that's a discredit. Maulana Bhashani. His name is Hamid Khan. Abdul Hamid Khan, not Hamidur Rahman. I was thinking Hamidur Rahman. Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani. He handed over the sheaf of paddy, the symbol of BNP, to the hand of Mr. late Zia Rahman as the symbol of BNP on 1979. What? Tariq Rahman demanded that Mr. our great leader Abdul Hamid Khan Bhashani handed over sheaf of paddy to the hand of Zia Rahman after Abdul Hamid Khan Bhashani died. How is it possible? Maulana Bhashani has died on 1976, 17th November, I guess, 17th November. And the sheaf of paddy symbol of BNP was introduced on 1979. So how did Maulana Bhashani handed over this symbol to the hand of Zia Rahman? How? Why would you say that, Mr. Tariq Rahman? You should not. You are Prime Minister, man. So our ministers are delivering very strange statements. Government's domestic debt rise by taka 1.50 lakh crore in a year. Wow.
It means more than $10 billion. Wow, that's huge, man. $10 billion is huge for Bangladesh. Fuel cut may hamper petrol probe. SPs tell IGP. Oh, acha, got it. I mean, the fuel cut is proposed for police, so it will hamper the petrol and probe. Of course. Seriously, fuel cut is being exercised on police now? Wow, that's heinous. It means now it's a real crisis. Crisis was real for general people. Now it's impacting the government operation. Wow. TK Group invest additional 7.5 million to expand high value polyester yarn production. TK Group. Israeli strikes kill 8 in Lebanon despite Trump's ceasefire announcement. Missiles outbreak. The writing was on the wall. Was it? Who listened to the writings of the wall? Not the government. Our Prime Minister is saying strange things. Recently, it was a slip of tongue, we understand that he said primary university. When he was reading something in the parliament, he was quoting primary schools as primary university. You understand? It's a mistake. It happens. The thing is, we have a moot prime minister who is mostly moot in the parliament. But when he opens up his mouth, usually something disastrous he states. Interesting. People was wishing that our prime minister should speak up. He should have more voice to the people. People should be more careful what they wish for. Because opening up the mouth doesn't go well for our prime minister. So the country is in very critical situation regarding the fuel thing. Fuel is becoming a very scarce commodity nowadays. And power situation, I mean the production of electricity is being hampered due to the scarcity of fuel, and people are suffering. The reports of load shedding are there outside the Dhaka. Dhaka is under bit control. I mean load shedding is very low if you consider the scarcity of fuel in real situation. But it's a very critical and very severe load shedding situations are happening outside Dhaka. People are suffering. Even there was a situation in, I think it's Korail Bosti in Bonani. There was power cut for around 2 days. Around 2 days there was no electricity in that slum. So the residents of those slums blockade the road. They blocked the Kakul intersection and blocked all the traffic to and from Kakul intersection, and it created a large traffic congestion in almost all through the North Dhaka. So power situation and people suffering has become a real headache for the government now. I don't know whether it became a real headache for the government, but it became an suffering. It became an issue for the people. But I don't know how government is gonna tackle this challenge. How government is gonna say people that yes, we are going to solve the problem, because the problem is spiraling to more severe situation. Alarming. This thing is alarming, man. It's not a good situation at all.
Tariq calls for austerity, assures stability amid Middle East crisis. How? What is special stability? What do you mean by stability? How you are maintaining the stability? The crisis of fuel is enough to destabilize anything. Even the it is a partial destabilization as well, because you are already trying to cut the fuel for government operation. I mean, a while ago I just read the report of fuel cut for police. That's quite alarming. So no, you are assuring stability, but stability is not there. There are miles of queues of miles. I mean, there are queues of miles around fuel stations, and people are suffering there. It's not an example of stability. Listen, this is the thing. Tariq calls for austerity, assures stability amid Middle East crisis, mainly the fuel crisis. And here, just beside that headline, there is a headline which states Bar Council's 19 May election, 19 May election postponed over energy crisis. And you are assuring stability. Interesting choice of words. Locked and loaded to strike Iran's power plants, energy industry if ordered. US military. This war is getting very bad, man. Lighting claims 6 lives injured. Yeah, it was yesterday or today. Today, 6 people has killed by lighting. Death in lightning is very, very pathetic. Very. Sad. What's happening here? There is a clip which titles as চুপ না করলে কিন্তু আমি ওয়াক আউট করব. Oh, he will walk out from somewhere if the audience don't get silent. What's happening? Let's hear. Nobody should die. Okay, I said 100%. আমার পছন্দ দেয় আপনি যদি উত্তর জানেন পরীক্ষা দিতে ভয় আছে আমার উত্তর দেন ভয় আছে যেমন আসলে নবনী সুন্দর এই যে আমি কিন্তু চলে রাত বসেন সকলে বসেন আজকে তুমি যদি পড়ালেখা করো ভয় পাও কেন আজকে তুমি তো পড়ালেখা করছো পড়ালেখা করলে তো পরীক্ষাতে ভয় কেন আজকে বাস দ্যাটস দ্য আনসার ঠিক আছে ওকে নেক্সট দাঁড়াও না অন্য কথা না যা প্রশ্ন তাও তুমি পরীক্ষা দিতে ভয় পাও না দ্যাট ইজ দ্য আনসার The context is not clear. Helicopter Milan Major Haralen. He is popularly known as Helicopter Milan nowadays, huh? Mr. Milan is called as Helicopter Milan. Interesting name. What else?
Let's watch it. What Saror Tushar said to who is this? Biryani Alum. Okay, some Biryani Alum. যতক্ষণ পর্যন্ত বিএনপি পন্থী লোকজন না আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে এই বিষয়ে কথা বলাটা টোটালি একেবারে ওয়েস্ট অফ টাইম। এটা আমার আর আপনি যেভাবে বললেন এরপরে আপনার সাথে আর এই বিষয় নিয়ে বিতর্ক করার বিন্দু পরিমাণ ইচ্ছা এবং আমার কোনো কিছু নাই। আই হোপ যে আমি নেক্সট টাইম আপনার সাথে বসা থেকে বিরত থাকবো। তাহলে ওখানে যে লেখা আছে যে যেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা যেই দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে জুলাই সনদের ও মাই গড আপনি ভালো করে বইটা পড়েন। আর ভাই এটা আমার হাতের উপর দিয়ে গেছে। আপনি ভুল জানেন। না আমি তো আপনি পড়েন আমার পড়তে হবে না। জুলাই সনদের লেখা আছে গণভোটের কথা লেখা আছে। অফকোর্স লেখা আছে গণভোটের লেখা আপনি দেখেন। আচ্ছা গণভোটে না আমি জুলাই সনদের কথা বলছি। আপনি দুটাকে ঘুরে ফেলতেছেন কেন? আমি তো বলতেছি গণভোটে তো চারটি প্রশ্ন ছিল। জুলাই সনদের লেখা আছে আমি তো সেটা ডিসএগ্রি করতেছি না তো। তাহলে কোথায় ডিসএগ্রি করছেন আপনি? যেটা গণভোট সেটার ক্ষেত্রে আপনি আবার বলেন কেন যে আমার নোট অফ ডিসেন্ট আছে আমি এটা করব না? গণভোটটাকে আপনারা কেন ম্যান্ডেট ভাবছেন? গণভোট নো গণভোট সিম্পল। গণভোটকে আপনি আপনার মতো ব্যাখ্যা করবেন। অফ কোর্স নো নো তুষার নো ইট হ্যাজ টু বি ক্লিয়ার। আপনাদের ভ্রান্তি কোথায়? না আপনার ভ্রান্তি নো আমার ভ্রান্তি নাই। কারণ আপনি জুলাই সনদ আদেশটা ভালো করে পড়েন নাই, গণভোটের প্রশ্নগুলো ভালো করে দেখেন নাই, কতগুলো পারসেপশনের উপর আছেন সেটার ভিত্তি করে আমাকে কথা জানা না আমার জন্য আমাকে আপনি বলতে দিবেন না। আপনি আপনার সময় বলেন, যদি আপনি বলেন যে ওনার সময় তাহলে উনি বলবেন, আর যদি বলেন আমার সময় তাহলে আমি বলবো। কারণ আমি আপনার সাথে কিন্তু ওনার সময় আপনার সাথে বিতর্ক করতে চাই না। না আপনি আমার সাথে এগুলো নিয়ে গণভোট হচ্ছে লম্বা সময় ধরে বসতে হবে, কারণ আপনার অনেকগুলো জিনিস আপনি মিলিয়ে ফেলতেছেন ভুলিয়ে ফেলতেছেন। আপনার এটা হচ্ছে আমি বারবার বলছি গণভোট ইজ নট এ ম্যান্ডেট। গণভোট হচ্ছে একটা প্রসেস। নো আপনি কোনোভাবেই গণভোটকে ম্যান্ডেট বলতে পারেন না। আমি বলবো কেন? যেখানেই হচ্ছে জামায়াত ইসলাম এনসিপির সাথে আমাদের দ্বন্দ্ব। গণভোট বিএনপি আপনি কি বিএনপি? অবশ্যই আমি বিএনপি রিপ্রেজেন্ট করে কথা আমি বলছি। গণভোটটা হচ্ছে একদম ক্লিয়ারলি গণভোট হচ্ছে যে আমরা যে 9 মাস আমাকে লেট মি ফিনিশ। নো সালাউদ্দিন ভাই কি বলছে? সালাউদ্দিন ভাই আমি সালাউদ্দিন ভাই রাজনীতি করি না। আমি আমার রাজনীতি করি। সালাউদ্দিন ভাই রাজনীতি না না উনি বিএনপি উনি আপনার তুলনায় উনি বেশি দায়িত্বশীল আমার কাছে। আমি বলছি আপনার তুলনায় উনি বেশি দায়িত্বশীল আমার কাছে বিএনপি ব্যাপারে। উনি বলেছে গণভোট এটা ওনার কোটেড বক্তব্য। এই মুহূর্তে রেফারেন্স গণভোট এটা করে শেষ করি, কারণ ওনার এটা জানা দরকার। গণভোট জনগণের সার্বভৌম রায়, সংসদ এটা মানতে বাধ্য থাকবে। এটা সালাউদ্দিন আহমেদের 5 অক্টোবর 2025 উইথ ডেট নোট মাই ডেট 5 অক্টোবর 2025 উনি এটা অন রেকর্ড ওই কমিশনের ভিতরে এবং বাইরের সাংবাদিকদের বলেছেন। গণভোটের কোনটা মানছে না বিএনপি? অলরেডি আপনি বলেছেন যে আমি এটা করব না, আমাকে কুইনাইন খাওয়ানো হইছে। ও মাই গুডনেস আমি বারবার যেটা বলার চেষ্টা করছি স্যার কি আপনি আমাকে বলতে দেন একটা মিনিট আপনি বুঝেন। আপনি না আমার সময় বলছেন না অসুবিধা নাই। আপনি যেটা বুঝছেন যেটা ভুল বুঝছেন এটা একই বাতিক আপনার। আপনি রায় দেন এটা যে আমি ভুল বুঝছি। আমি দেখতে পাচ্ছি আপনার অনেক ভুল বিভ্রান্তিকর বলি আছে এখানে। গণভোটটার যে বিষয় গণভোটে আসছে যে আমরা যে 9 মাস ধরে আলোচনা করলাম সংস্কারের ব্যাপারে ঐক্যমত্র আমরা পোষণ করলাম, এইটা স্বতঃসিদ্ধ কিনা, এটাতে জনগণের সায় আছে কিনা, সেই সায়ের পক্ষে হ্যাঁ না, এটাই হচ্ছে গণভোট। এখন গণভোটের নিয়ম হলো যে যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি পার্লামেন্টে এটাকে রেটিফাই না করবেন সংখ্যাগরিষ্ঠ মেজরিটি দিয়ে, গণভোটকে রেটিফাই করবে সংসদ। নো আপনার জুলাই সনদের যে আউটকাম প্রত্যেকটা ধারা ধরে আপনি যদি পার্লামেন্টে এটা রেটিফাই না করেন, যতক্ষণ না পর্যন্ত রেটিফাই করছেন ইটস এ শিট পেপার, এটা কোনো আইনগত ভিত্তি নেই। সংসদ কোনটা রেটিফাই করবে এইখানে আমি বলছি সংসদ রেটিফাই যে করবে কনসেপচুয়াল এখানে সংসদ যে জুলাই সনদকে রেটিফাই করবে করেছে অলরেডি ওই অর্ডিন্যান্সগুলোকে। আর জুলাই সনদের যে সাংবিধানিক সংস্কারগুলো আছে এটা সংসদ রেটিফাই করতে পারবে না। আপনাকে এটা পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে কেন পারবে না, কারণ আমাদের সংবিধানের সংসদের কি সংজ্ঞা দেওয়া আছে এটা আপনাকে দেখতে হবে। এবং বাংলাদেশ অতীতে যে সকল সংশোধনী বাতিল হয়েছে কেন, ইনক্লুডিং বিএনপির সবচেয়ে মানে ম্যাগনিফিসেন্ট 5th অ্যামেন্ডমেন্ট কেন বাতিল হয়েছে, কি কি আর্গুমেন্ট ছিল সেটা আপনাকে খেয়াল করে তারপর বলতে হবে যে কেন সাংবিধানিক ইস্যুগুলো আপনি সংসদে করতে পারবেন না। আপনি যদি করতে চান আপনি জোর করে করতে পারবেন, সেগুলো আবার কখনো বাতিল হয়ে যাবে। আমরা তো এই জায়গায় আপত্তি করছি যে এগুলো মোর দেন অ্যামেন্ডমেন্ট, এগুলো অ্যামেন্ডমেন্ট না, আপনি পার্লামেন্টে অ্যামেন্ড করতে পারবেন। অ্যামেন্ড করার ক্ষমতা আপনাকে পার্লামেন্ট দিয়েছে, কিন্তু সেটা আপনাকে মনে রাখতে হবে এটা উইদিন দিস কনস্টিটিউশন। পার্লামেন্টের যে অ্যামেন্ডমেন্ট এটা উইদিন দি কনস্টিটিউশন, এটাকে বলা হয় অ্যামেন্ডমেন্ট। আর যেটা এখানে আসছে সেগুলো হচ্ছে রিফর্ম, সংস্কার, যেগুলো অলরেডি এই সংবিধানের বেসিক স্ট্রাকচারকে ভায়োলেট করেছে। যেমন আপনি অলরেডি সংসদে বসায় দিয়েছেন একমাত্র আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, এটাকে আমাদের এই আমি তো এটা বিরোধিতা করছি না, কিন্তু আমি জাস্ট বলছি যে এটা আপনি এই সংবিধানের বেসিক স্ট্রাকচারের মধ্যে করতে পারেন না। আপনি দেখেন 5th অ্যামেন্ডমেন্ট কেন বাতিল করে দিয়েছে, 2010 সালে কেন বাতিল করা হয়েছিল, এখনো তো 5th অ্যামেন্ডমেন্টের স্ট্যাটাস তো অবৈধ, কারণ এটা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। আপনি আবার এটা রিভাইভ করবেন সেটা আপনার ব্যাপার। তো এই অ্যামেন্ডমেন্ট আর রিফর্মের পার্থক্য, সংসদ আর সংস্কার পরিষদ বা কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলির পার্থক্য যতক্ষণ পর্যন্ত বিএনপি পন্থী লোকজন না বুঝবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে এই বিষয়ে কথা বলাটা টোটালি একেবারে মানে ওয়েস্ট অফ টাইম। এটা মানে আমার আর আপনি যেভাবে বললেন এরপরে আপনার সাথে আর এই বিষয় নিয়ে বিতর্ক করার বিন্দু পরিমাণ ইচ্ছা বেটার আবার কোন ইউ শুড নট। আই হোপ যে আমি নেক্সট টাইম আপনার সাথে বসা থেকে বিরত থাকবো। এই কারণ না এটা হলো কারণ হলো কি আপনি যখন একটা জিনিসকে জোর করে আপনি প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করবেন, আপনি একটা জিনিস বুঝতে পারছেন না, আপনি আর্গুমেন্ট দিচ্ছি আর আপনি আপনার পারসেপশন জায়গা থেকে কথা বলছেন।
This biryani alam is a chicken. He's a chicken biryani in front of Sarwar Tushar. So what is this? Load shedding. This is wow. Horrible. Just load sheddings everywhere. Wow. X is interesting. Lots of things are available in X. What did Sanchez National report at? What video is this? Fahim Mashur. Yeah, the bank issue with Asalam, that's a very threatening thing for BNP. The government is trying to hand over the operation of 5 or 4 Islamic banks to Asalam. The group, I mean the Asalam group, which looted all the banks of Bangladesh, is now being handed over to operate the banks. BNP is making some strange choices. What is this? Nishiddha Awami Leaguer Germany Sabha. Why man, is not this much important. জার্মানির সভাপতি ডিসি অফিসে এবং থানায় ঘোরাঘুরির পরও গ্রেফতার করা হয়নি। তাদের চক্রান্ত রুখতে সেখানে অবস্থান নিয়েছে ফ্যাসিবাদ বিরোধী ছাত্র জনতা। জার্মানির সভাপতি, why would you bother? It doesn't matter. These foreign wings of these so-called political parties have no impact in the whole world. They are just some mushrooms. They usually don't have any ground in the foreign land to perform any type of political activities or spreading anything. They're just some. It's possible if a person is individually influential, he or she has some ground, he or she has some network or people or some buttons to push, then it may create a little impact. But the foreign committees of our Bangladeshi political parties doesn't mean anything. It's just a waste. Today there is an incident of droning of a car has happened in Shitolokha. This car was drawn to the river when it was trying to climb on ferry, but it could not get up on the ferry. Rather, it just went inside the river. Pathetic. But as far as we know, that there was no any incident of life loss, so that's a good thing, at least. PLA military updates. Indian Army firing a single artillery round.
While we wait for them to finish those dance moves, our artillery has already fired 24 rounds and flattened their base. This might be the learnery of the century. What are they doing? What are they doing? What? Indian military is hilarious. Pathetic. What did Mahmoud Amitu said? বাংলাদেশে আসলে অলিখিত রাজতন্ত্র চলে যুগ. This was our topic in the very beginning of our video. মন্ত্রী সন্তান মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী সন্তান প্রধানমন্ত্রী. Yeah, we are in imperial age, dynastic political parties. Pathetic. Bangladeshi politics. A very low mentality and very low educated people are in politics here. So they don't even know what's the purpose of politics. Why some people, some party perform politics. What's the use of a party? What's the use of your political ideas? On the basis of what your political philosophy should be designed. The politician doesn't know that. The politician just knows that how to enrich your pocket, how to loot, how to graft, how to embezzle money, how to do every sort of crime, how to benefit your cronies. These are the motive of politics here. So what type of better result you expect from the politicians and the politics of Bangladesh? We should not, but we do. Because in the end of the day, this is our country. This is the country where we live. What's happening here? Why? Oh my god. I thought this truck will just escape, but it could not. It just crashed into the fence. But I don't know. It looks like that it could escape from the fence too. And that car is escaping. People are hilarious. What is he or she trying to do? Looks like she's a woman. What will she do? Is she escaping something? Is this a cat or anything like that? Yeah, it's a cat. Good. Well done. Giorgia, is not it Milani? Giorgia Milani, I guess. Meloni. Her name is Meloni, not Milani. Giorgio Meloni. She is in heat with Trump. What happened? Georgia is stealing the show. Fearlessly, boldly, and decisively, Giorgia Meloni is putting Israel in its place. Oh, Trump. If Iran gets a nuclear weapon, it would blow Italy up in 2 minutes. Georgia. 9 nations have nuclear weapons and only one has used it. That one is the United States of Murica. Priyanka Gandhi. Northeast India is under fire, man. Lots of things are happening in Northeast India.
Northeast of India should declare their independence and separate from India. India out. They are separated from India technically, but just carrying the name of India. They are deprived and everything. And those people are very dissatisfied. It's not like that they want separation, but they want a better life. They want some attention to their states too. This is from pre-election. Indian general says, just wait for election. Tarek says, no Delhi, no Pindi today. After election, it will only be no Pindi. Yeah, I was thinking about this beforehand because Tarek Rahman was saying, no Delhi, no Pindi, no any other country. Bangladesh is first. But no Delhi, what does it mean? Delhi is the capital of India. That's why the Indian policy and strategies are defined in that capital. So you won't look towards the capital of India for our policies or strategies. Makes sense? Fine. No Pindi. But Pindi, obviously Pindi means Rawalpindi, which is a city of Pakistan. But is Pindi the capital of Pakistan? Any policy or strategy being designed from Pindi? I don't think so. But I think Tariq Rahman is unaware that Pindi is not Pakistan's capital. He doesn't even know the capital of Pakistan. Oh, there are lots of mosquito there too. It's from India, I guess. Welcome to Dhaka, man. We are the city of mosquitoes. I mean, people are living in the city of mosquito. Mosquito is the owner and habitant of this city, but people are disturbing the life of mosquito here. People should be sorry. And people are sorry, actually. People are very apologetic to live in the territory of mosquito of Dhaka. What about Amar Desh? What is Amar Desh saying? Lebanon dosh this. Yeah, the same headline as the Not So Business Standard. When Trump says something, you can disregard that. Thumb rule. We will live, we will not stay long. And nobody joined the live. Okay. Expected. Let's see, is there any other topic to cover? Rupur nuclear power plant likely to go on operation in late summer. Late summer. Why don't you start it in early summer? Because the summer is the time when the power crisis is most. And the necessity of the power will be vigorous during the summer. People will need power, man. If the heat is here, I mean, people will go crazy for electricity. That will be tough to handle, man. Do something. Fuel pump schedules go haywire. Yeah, fuel pump, everything has gone haywire. Mujibnagar Day. Oh, the first government forming day of 71. That was a Mujibnagar's day. The government head was Mr. Mujib, and he doesn't even know what's happening in Bangladesh. Interesting history of Bangladesh. What is Al Jazeera saying? Let's see. Let's go to Al Jazeera for a while. Trump here's the truce of Lebanon and Israel as well.
But it's very less likely that I don't think this truce will work. It depends on Israel. Trump Trump has lost his ground, man. Trump's voice, Trump's statement is not valued nowadays anymore by the global leaders, his allies. He's not even caring for his coalitions, his NATO friends, his Middle East friends, his Asian friends. He's just ignoring all of them. Even there is a discussion that his Asian friends are leaning towards China because Trump's action regarding this Iran-Israel war is not helping his Asian friends. Rather, the Asian countries who are the friends of West are suffering a lot, and Trump is unable to take, at least so far he's failed to take any action which can neutralize or compensate the losses the Asian countries are facing, his Asian friends I mean, and the challenges the Asian countries are going to face in near future. Trump or Western power are unable to solve it in any way. So things are not going good for Trump. I mean, US lost a lot of points by this war. They could not play it very smartly, and they could not handle it or tackle it very effectively. They just made a disaster. So it's our targeted time has filled up. We'll close. What? Yeah. It's 41 minutes. We can stop. We had it enough. Who is he? A Gaza father's fight for a child who might not be his. No date set for US-Iran talks as Pakistan pushes to keep diplomacy alive. Pakistan is playing a very important role in these talks. Pakistan is pushing for the second round of talk, and most likely the Pakistani army chief has visited Tehran yesterday to propagate the diplomatic meetings. Let's see what happens. But the war is ruining us, especially Bangladesh is suffering a lot. Pathetic. Let's check the X more and we will leave within minutes. Our deadline is only 2 minutes. We will go within 2 minutes. So, China confirms aerial technological superiority, J-20A versus F-35. I don't believe that. Oh, yeah, another thing. What's his name? He's the brother of Mr. Ishaq Hussain, the state minister and MP. And his brother became the member of facilities and logistics department of BCB. I mean, BCB is now the rehabilitation center for BNP family. Wow. And we are already guessing that what will be the outcome of this
familiarization. What will be this? They're just making it a family of leaders. So what can it be? They're just manipulating. They're just contaminating the BCB. They have contaminated BCB and they are doing it continuously. And we are very hopeful that how Bangladesh cricket team gonna perform in near future. We will see. Okay, that's it for now. Leaving the live. Thanks for watching, or advance thank if you watch it later. Like the video or dislike it and subscribe our channel. Subscribe to our other social platforms too. We have Facebook, Instagram, and Twitter. I mean the X. So you can follow us there and we can interact. Bye bye.